Okay, FM 101.7. Honorable we de wada wurumaya na wagina yi amaye na wahoma no na etwetwesi kakra se de be ya ebeboa yenti ya na wada no ho kakra maye. Acha utimeni. Aha, se de mu ye pa. Yo. Na mamemra asamo aba weekend social media nyina na edi ahim edi adencheche na eboa yenti me readi Airbus asam na aba na summary 170 me readi amount. Na waboa ye fa abanji na ya wasi afa wasi between 2009 and 2015 an Airbus defense company engaged intermediary 5, a close relative of a high-ranking elected Ghanaian government official 1, Acid BP in respect of the proposed sale of 3 aircraft to the government of Ghana. A number of Airbus employees knew that intermediary 5 was a close relative of government official 1, a key decision maker in respect of the sales. A number of Airbus employees made or proposed success-based commission payment of approximately 5 million euros to intermediary 5. False documentation was created by or with the agreement of Airbus employees in order to support and disguise these payments. The payments were intended to induce or reward improper favor by the government official 1 towards Airbus. Enti me bone tofa Airbus for ena English ya ban eyo mujumedie mu hwehwemu na hwehwemu no government of Ghana dia ba bepiem. Ye di bepiem mu ade asem on se ai 2009 besi 2015 Airbus for ene obi a oye a high ranking elected Ghanaian government official. Ne relative a wo ben ne pa wo mo fa ne so e ma wone ne kasai ma wo mo e fa kwa bi so etua sika esom 5 million euros said ye be ya e be ma wo mo ato military aircrafts e de free wo mo ho a che se favor bi be free ho aba enti government of Ghana din na be pie mu no e na omanfo busa se eh e da ye de ye mpa ye ho asem o e ba asefo enye wo mo asem fa brabi and corruption ho na ye di wo masem o English mem na Ghana aban di abamu di a ene Ghana fo e penchiremu ni mu adesua asem bi gire sa aban mu mpanefo mate masam ene sai Yo minyaba medase. Ene de enye abrehoda kesefa edema yama Ghana papa nam enumguache asemwa abeka yen ukan krakani ya jese asemwa epie ewo abenibia ewo English abrochememu Airbus company bia yabo omusu edun penny 14 yen hwehwemu court wajia to mu se ampase omaye boni a ya fine wo mu $3.9 billion se omunchi ano abedani di se abai Ghana bai empenyi for abai dada no mu empenyi for ebi wo mu hu agi ademudi agie womudi wo mu hu ahye proyeni kankan emu bebre abaye enumguafia sem kefie edima omani nyina yampa na ukan no aban no empenyifo ato in fact ye mampeni na nado dan kwakufu ado nam se oye obi a naso eda femu a odi nemi edi afem bia ekoso wo ye man emu nke no onu nso ato na nam se ye mampeni enye peni a obetule tie na nkola awi na nkola enti no watu hanamon afemwa wodi tuja and say the office of the special prosecutor enshena sa nhwehwemu yi won fa ne ndi che na yenye nhwehwemu piesie epa na yehu the government official 1
anase intermediary 5 yɛsi yɛtue sika fuduo extra 3 million pounds ya ekita kɔ 5 million pounds ya ɛyɛ asimesi ɛne ɔbɛntin bɛn na Ghana mmerɛmu no kwan bɛn na yɛbɛtumi adisa nkurɔfoɔ no afa so no yɛn office of the special prosecutor Martin Lamisi Kaiser Amidu edi enim no wɔn hwɛ na wɔn yɛ susemu na yɛhwɛ sɛ aban mu mpanyinfoɔ bɛn sɛ wɔn yɛ aban dada no mu mpanyinfoɔ anasɛ mpo obi biara a ne ho ɛbɛka anasɛ ne ho bɛbɔ nsasɛ ne ho no na yɛmfa no ɛmfa ɛbɛka nso nti no ɛyampa ɔmanpanyin Nana Dankwa Akufo-Addo wate asɛm no na sɛna mede kankan no wɔnyɛ ɔpanyin a ɔtena fi a nkɔla ɛwi nanka nti no wɔto hɔ anammɔn a yɛhwɛ anim sɛ ɛnkyɛ office of the special prosecutor ɛbɛsɔre waka na yɛsɛ fata na ɛhia sɛ ɔbɛyɛ sɛ Ghana din a ebinom asɛ no Ghana din a yɛde efin sɔyɛ kankan dream ɛbata on the international stage ɛnɛ utie CNN, utie BBC, utie Al Jazeera, all major international news networks Ghana edin a yɛbɔ no na enye di mpa na msɛ ebinom ɛwɔ aban dada no mo no yɛsisi sɛ anasɛ evidence no abɛdɛ no di sɛ wɔn mu de wɔn ho afɔre ademudie gie nti no ɛhɔ na yɛgyina seisei mensɛ sɛ anɔpɛ yi deɛ yɛbɛkɔ asɛm no mu bebree because sɛna mede kakra no special prosecutor ɛbɛdi ho adwuma na yɛsrɛ sɛ yɛnyɛ saa dwumadie yi so ɛwɔ ntɛm kwan so because Ghanafoɔ deserve sɛ wɔn mu bɛhu sɛ yɛsi intermediary 5 anasɛ yɛsi government official 1 a anyabia ɔtumesi bɛn anasɛ ɔbɛntin bɛn ɛna yɛbɔ ne din nti no ebisa kakra a metumi aka afa ho anɔpɛ ɛno no. Okay, FM 101.7.